Old school tactics to play the Great Circle as an FPS. To avoid being picked off by snipers, the man being tested drops into prone at 50 yards. As he moves forward, he takes advantage of all cover, keeping constantly on the alert, since targets may be rigged in windows and around corners. At 25 yards, the situation calls for the kneeling position. Ahead in the open, only point firing will be possible. This is combat firing. Oh, blow the man down, bullies, blow the man down. Give me way, blow the man down. Blow the man down, bullies, blow him away. Give me some time to blow the man down. We went over the bar on the 13th of May. If you can, always clear a building from the roof downwards. First, it is usually easier to smash in a roof than a wall. That burst of fire came from a dozen men concealed in those houses, but you can't see one of them. Let's have a closer look and see where these fire positions are. Can't see much. All right, let's have a little light on the subject. Yes, there he is. But can you see the man at the back? No? All right, uncover. Okay, cover up. Verdammt! Hat ihn! Fängst du gleich an zu heulen? Ha! Netter Schuss! You can see perfectly yourselves. Your arc of fire may be narrower, but it will still be wide enough for all practical purposes of street fighting. Of course, you can get a perfect view, like this, but the enemy will also have a perfect view. Auf Deckung! No! Suche Deckung! Talk to veterans of the African and Sicilian invasions. Talk to the paratroopers who led the Allied armies into France. Many of them could tell of instances in which their own weapons were out of service or unavailable, and in order to get themselves out of a tight spot, enemy weapons were found and put to good use. This is a common thing. It has happened many times. So, along with the 1,000,001 lessons the Allied soldier has to learn, there must be added at least a brief glance. You may have seen and handled this pistol. It is the familiar Luger, very popular in the last war. It is still used to a large extent, generally by senior NCOs, platoon commanders, and company commanders. Caliber 35 or 9mm, 8 rounds in a magazine. Search the whole floor before going to the next. Always search the floor by which you enter. Kämpft ja meine Oma im Scheiß. Du hättest jemanden treffen können. Du bist lächerlich. Du hast hier nichts verloren. The lookout man, who remains by the first entry. The lookout man watches for signals, guides following troops,
and possibly acts as a runner. Knapp! Er hat ihn! Daneben! Begebe mich in Deckung! Das war knapp! Braucht Deckung! Er schießt dich! Oh nein! Erwischt! Wahnsinnig! Begebe mich in Deckung! Munition ist alle. Lade nach. Ein Tor! Hey! Knapp daneben. Haha! Da bist du ja! Was machst du da? Oh nein! Ich muss nachladen! Beeilung. Was machst du? Mann am Boden! Ich suche Deckung. Das wird ein Heidenschwein! Oh nein! Mist! Er hat ihn umgelegt! Ich gehe in Deckung. Schnell! Hab dich im Visier. Aufhören! Ich beende das. Nun ist er... Geh in Deckung. Das war knapp! Mist! Lade nach! Gefunden. Fasst ihn! Wegkommen! Mensch, mach hin. Da bist du ja! Nein, Ich glaub, ich Kamerad kaputt! verwundet. Ich muss nur... Ah! Du entkommst! Oh, nein! Das tat weh! Oh, no! Aha, jetzt sehe ich dich. Lade nach. Diese Waffe. Takes you into the open. If you have to cross a coverless street, do so by the shortest possible route, at right angles. Do not move diagonally across an open street. It may be the most direct route, but you expose yourself for a longer period, and you may therefore never reach your destination. As far as possible, keep to one side of the street, dodging from cover to cover. Don't hang about in the middle of roads. Yes, it is better to bunch, make a concerted rush across. Chances are you'll get to cover before the enemy have a chance to take aim.
Hab ihn! When you're observing, remember your basic training and keep out of sight. Never look over a wall if you can possibly help it. And there is good cover here. There's a chap here doing it right. See him? No? He's there all right, and he can see just as well as the other fella. Weißt du überhaupt, wie man kämpft? Ich lade hier drüben nach. Ach, du bist ein dieser Schlag ihn! Verdammt! Geh in Deckung! Bist du okay? Keine Bewegung. Brauch Deckung! Ich gehe weiter. Die Nummer ist zu groß für dich! Nein, nichts. Und du! Oh! Verdammt! Sag bloß, du hast Angst vor mir. Knapp daneben. Du bist lächerlich! Ich lach mich kaputt? Du bist so ein Wurm! Du entkommst Du bist ein nicht! kleiner Schisser. Hab Lass ich dich nicht, nicht du entwischen. listige Ratte! Lauf lieber zu deiner Mama! Verdammt! Ich lade nach! Du bist eine erbärmliche kleine Ratte. Penn hier gleich ein! Fängst du gleich an zu heulen? Hast du Schiss, du kleine Ratte? Daneben! Auf wen zielst du? Ist das lächerlich? Los, gibst du dir überhaupt Mühe? Du bist lächerlich. Mir büßen. Er hat ihn! Bist du wahnsinnig? Jetzt bist Das du tot! nennst du kämpfen? Da kämpft ja meine Oma im Schlaf besser. And it's easier to kick an enemy in the bandstand if you're above him. Ich sehe dich da drüben. Ah! Mann am Boden! Du hast hier nichts verloren.
Du bist tot, Freundchen. Er darf nicht entkommen! Du hast hier nichts zu suchen! Heulst du gleich? Das ist K.O. Das war knapp! Hey! Hey! Halt! Ich penne hier gleich ein. Ich lade nach. Hey! Du da! Haha! Da bist du ja! Auf ihn! Das nennst du einen Kampf? Nein! Daneben! Hab, hey! Down! Listen for enemy, and if satisfied, shout. Oh, blow the man down, bullies, blow the man down.